Did you want to explain to people what we talked about last time after we met? Бред питається, чи я вам хочу пояснити, про що ми розмовляли минулого разу, коли наша зустріч завершилась. Ми з Бредом затримались буквально на 15 хвилин, і це була розмова про те, як далі буде продовжуватись наша група. Він запропонував, щоб ми обговорили, наскільки це можливо, чи вона є для нас цінною, чи ми хочемо її зберегти. І якщо це так, тоді в який спосіб це буде відбуватись, буквально розклад, можливо, у вас є свої пропозиції, те не обов'язково мусить бути середа і саме такий час. Ну, власне, які ваші погляди на це? Ось так. Це наша була така розмова. Explain it. Yeah, so I mean, let me just step back and then you guys can talk amongst yourselves. Бред каже, що я можу так утриматись від того, щоб щось сказати, і ви між собою це могли обговорити. Ну, я могу сказать, я прогуливала прошлую встречу, я еще не смотрела видео. Мне бы хотелось сохранить эту группу, потому что для меня это, ну, правда, какой-то важный ресурс. И я согласна к обсуждению по времени, уже как собачки Павлова, по-моему, многие привыкли просто уже на это время, поэтому можем как бы в память об этом оставить. Но я точно за. Natalia says that she was absent last time. It was a kind of absenteeism from like school. She didn't went to school like that. And she says that she would want to keep this group because it is resourceful for her. And she says that it's like Pavlov's dogs, that we are used to having this on Wednesday at this time. So probably it will be helpful to keep this time also. Ну, я хочу ще поділитись, I will translate it. Я хочу ще поділитися, що минулого разу після нашої зустрічі, вже після того, як ми з Бредом поспілкувалися, зателефонувала колега, яку я не бачила, і ми з нею не знайомі в Фейсбуці, і дуже так відгукувалась, дуже з подякою за всі записи. Вона переглянула всі і сказала, що вона тільки дізналась про цю групу, яка у нас тут є, і спитала, чи вона може долучитись. Я не знаю, чи вона долучиться сьогодні, але це не так була у нас розмова десь на 10 хвилин, наскільки вона була вдячна. Ось це про те, що ваша робота була корисною навіть для тих людей, які не приймали особисту участь у цій роботі. I was saying that after our talk last Wednesday, I had a telephone call from a colleague. I don't know her, and I am not friends with her on Facebook, whatever. And it was approximately for 10 minutes that she was so grateful for. She watched all the recordings, and she said whether she can join at least this session or maybe some other sessions. I don't know if she will, but still she appreciated a lot. Even though I said that our colleague's work was helpful even for her, even though she was not present at any time. So she got to know only about this group the previous week only. And I mean, another example of that, I think, is, I mean, I recognize most of the people here today. So that, I mean, that's a pretty good sign, right? That the same people are coming every week, which probably means that you like it and you're using it and it's meaning something to you. Бред каже, що я особисто так впізнаю майже всіх людей, хто сьогодні тут присутній. І це, каже, такий для мене гарний знак. Це про те, що для вас цей простор важливий і що, можливо, ви могли б ним користуватися надалі. Софія, будь ласка. Я також хочу долучитися до того, що дійсно воно дуже-дуже важливе, і плюс тут певна специфіка є дійсно робота з ветеранами, чи з військовими, це трошечки інакше, і це точно не та загальна провізія, до яких, ну, зазвичай ми так якби маємо практику. Тому дійсно цей простір дуже-дуже важливий. Sophia said that she wanted to join this common idea that this space is very helpful because there is certain specifics in works with veterans and with military men, and therefore it is somewhat different from usual interventions where we go with what we attend. So yes, she says that it is very helpful and valuable.
Я, например, просто сейчас подумала про то, что мы можем выбрать для себя формат последующей работы, что или там мы, например, предоставляем случаи, и это так же, как у нас, например, просто по требованию, ну, по востребованию, или это какая-то группа просто поддержки, отреагирования или обсуждения какой-то темы, чтобы мы как-то, ну, могли, ну, подорганизоваться, не знаю, ну, то насколько, ну, чтобы мы не по ходу делали, решали в этот час, например, а понимали, про что будет следующая встреча, чтобы не забирать время на это. Ну, такое предложение у меня. Natalia says that it would be helpful for us now to discuss what kind of format we would have. Is it a kind of case presentation that someone presents a case, or it can be a topic that we have an announcement beforehand that some topic will be discussed and then people join. If they are interested, then they join, and those who are not, they don't waste time. Yeah, those are important questions. And also, if you want someone to lead the group and who that will be, and should it be a rotating person? These are other important questions. Дуже важливі питання. І ще одне нагальне питання. Чи ви бажаєте, щоб хтось був керівником цієї групи? Чи це мусить бути така позиція, яка передається від одного учасника до іншого? Це також важливе питання. Я зі свого боку ще також поставлю питання, я не буду перекладати, я наразі не працюю з військовими, я можу організовувати так само це саме посилання, заходити, чесно включати, але при тому, є у мене, звісно, досвід, я спілкуюся, але наразі у мене немає нікого в терапії, чи я вам у цій ініціативі, чи я потрібна. Якщо ви скажете, що так, то я згодна продовжувати. This is what I said, that now I don't have in therapy anybody from military. Of course, I talk to them, communicate a lot, but still, whether I will be helpful here because I used to interpret, but now I won't. I mean, starting from the groups without you. So if I am useful in this initiative, I may leave the same link. So I may join, I will let people in, and that's okay. Sure. Someone has to make sure that the group happens, take over the logistical side of it, just to make sure that it continues to go on. Бред каже про те, що ці логістичні питання хтось мусить взяти на себе. Ну, якщо що, я згодна, правда, це для мене не проблема взагалі. Ну, я не знаю просто, как коллеги, если кто подключится, мне было бы точно, например, удобнее с вами, Оксана, потому что кто-то, правда, берет на себя эту организаторскую функцию, да, и с тем, что вы и видео сохраняете. И вот есть кто-то, да, скажем, к кому можно точно обращаться по вопросам, а если это переходящая эстафета, то просто сложно будет немножко это организовывать и для тех людей, которые могут присоединяться новые. Natalia says that she would want to listen to colleagues, but she says that it will be easier for her if I make this logistics, but she also thinks who is going to be the leader of the group, as it's going to be a rotation, as you say, so that we have a kind of discussion and decide whatever it is for us. Yeah. Оксана, ви викликаєте таке враження, ви як рамка в зустрічах наших. Дякую вам дуже. Sophia says that I'm a kind of frame in all this things that we have. Yes, thank you. You are. And you can't do the work without the frame. Ага, і ви можете цю роботу робити і без рамки, каже Бред. Мені здається, я вже висловився стосовно цього питання. У мене є бажання, щоб ця група продовжила існування, і я бачу, що можливо після того, як ця група стане такою українською, стане дещо простіше, тому що не буде висіти очікування, що нас будуть тут навчати, і це виглядає моментами як, скоріше, вебінар, чим супервізійна група. З іншого боку, в мене тривога, тому що склад нестабільний, і деякі учасники, мені здається, залишаються за колом. Я б хотів зрозуміти, хто вони, які в них очікування, яка мета їх перебування.
хотілося б тут ясності. І ще я скажу, що мені здається важливо, якщо ця група буде існувати, зробити якийсь чат в якомусь месенджері, де учасники групи міг би який склад уже визначитись більш-менш стабільний. Alexander says that he has already told his ideas about the value of preserving this group, and he says that it is important to preserve it because for us it will be the space for communication, and he says that for him what is important, what troubles him, that the number, not the number, but the content, so to say, the list of people who participate is not stable, and it worries him a bit because he would want to understand who are those people who are like how to say, beyond the frames of the group, what are their expectations. He says that for us it would be gross to preserve this group if it is Ukrainian only, because then we would not have these expectations that we will be taught. We will not take it as a seminar, webinar, but we will take it as intervision, supervision group. And then he says that it would be a good idea to make a chat somewhere in the messenger so that we communicate, and also to have a stable list of participants for us. These are all really important points. And I do hope that it becomes more a consultation group where you are working together to sort of process the material you're dealing with, and less of a sort of didactic situation. And me leaving is going to make that a lot easier. It'll also make it easier because you won't have to translate, and it really the flow will be a lot better. Бред каже так, що і він також сподівається, що група перетвориться більш на таку групу, де ви консультуєтесь один у одного і більше спілкуєтесь, і що вона не буде при тому мати цей дидактичний формат, який гальмує цих учасників. І він каже, що це буде ще легше з того погляду, що не потрібно буде перекладати з однієї мови на іншу, що також це дуже гальмує темп того, що відбувається у групі. Maybe for the next 2 weeks, my last 2 weeks, that I could just join as a regular participant, and someone else can sort of take over doing most of the talking. Бред пропонує, чи можливо так, що на наступні 2 тижні він буде долучатись до нас просто в ролі учасника, а хтось буде брати на себе цю роль, щоб більше розмовляти. How is going to be translation stuff done? I don't understand. If people speak, they speak Ukrainian, then you don't understand it because still I have to translate. I would appreciate if you kept up to speed, but maybe I don't have to. It doesn't have to be quite as much as we do now. Окей. Це я запитала, як же тоді він буде розуміти те, що відбувається, тому що люди спілкуються українською, так, а він не зможе розуміти. І він каже, що, напевно, він був би вдячний, якщо я б щось перекладала для нього, але не настільки детально. Ну, я можу щось у чаті писати в особистому йому, так, паралельно з тими процесами, які відбуваються у групі, я можу просто там якісь тези писати в чаті. I thought that I can write it in a chat for you, in a personal chat on Zoom. Sure. Parallelly, so that the process going on, right? And I like very briefly, but still, so that you catch up with the process. Это может быть и так, или мы можем использовать эти 2 встречи, которые у нас остались, для прояснения каких-то вопросов, да, которые у нас, например, есть насущные. Я чуть-чуть, может быть, в офф-топ, я не знаю, может быть, вы как-то говорили про это. И то, что у нас остается наша украинская группа, меня как-то в последние несколько недель, наверное, опять же, навеянные работами, событиями, я очень много думаю про то, что мы будем делать с этими ребятами, когда война закончится. И так как у Бреда есть опыт работы именно, да, вот уже с ветеранами тех по окончанию, может быть, он скажет как-то, несколько слов, я понимаю, несколько слов, касательно того, как они работают, есть ли какие-то, то есть государственные программы, то есть как проходит у них именно возвращение, адаптация людей обратно. То есть на чем они основываются. Может, он порекомендует, не знаю, литературу, чего-нибудь, что нам будет полезно в будущем. Я так подумала, що, наверное, така начітка, це я на російську мову навіть перейшла, що, можливо, когось запросити, щоб зробили такий кращий семінар, це не у форматі групи такі інформації. Окей, I will translate. Наталя, да, потому что
Да-да-да, просто потому что это как раз, насколько я понимаю, и его специфика работы, они уже работают с теми, кто вернулись. И мы как будто тогда не воспользовались вот этой возможностью. Да, конечно, это на перспективу, но мы все равно с этим столкнемся, и мы все равно уже должны к этому быть готовы, готовиться. Natalia says that maybe for us it will be a good opportunity within these 2 weeks that you say to ask for your experience of how the system is built in the US, because you work in it, about the work with veterans who come back home and what assistance is provided to them, like systematically, because we will have to face it. She says she has been thinking of it for several days. Because we will have to work with these guys when they come back, and we don't have the system built yet. And I thought maybe it's going to be better kind of webinar. I mean, not a kind of intervision supervision group, but a kind of like lecturing, right? So a person shares the experience of his country, whatever, of the system of psychological support in his country. Sure. But I would be happy to. Mm-hmm. I'd be happy to do that at some point. Just let me know when, and I can certainly start saying a few things. Бред каже, що так, він би був радий поділитись тим, що він знає, тільки мені скажіть коли, і я, звісно, розповім там якісь речі про це. Так. I mean, we're a much bigger country. We have a very big military, maybe the biggest in the world, one of the biggest in the world. Almost $1 trillion every year goes to that. Also, the federal government has a branch that's called the Veterans Administration. So it's a very big hospital system all across. I don't know how many there are. There's probably every major city has a veterans hospital in it. And those are hospitals just for veterans to get medical care, psychiatric care, and some other social services and things like that. So that's a very different system than it seems like what you have. It's much bigger. And then, of course, the Veterans Administration doesn't work that well because it's a big bureaucracy. So there's all kinds of places like Duquesne where we kind of step in and sort of fill in the gaps. But that's a much different system. It's a much more robust and expansive system than the one that you have. I don't know if that means works better, but it is big. It is bigger. I don't know if that means it's better. Він каже, що тут потрібно враховувати те, що Америка набагато більша країна, що набагато більше там військових, що це, напевно, найбільша армія в світі, що кожного року $1 трильйон, я не знаю, вибачте, трильйон як перекласти, не дуже я розумію там на грошах, $1 трильйон витрачається на це, і він каже, що є окрема гілка в адміністрації, яка працює тільки з ветеранами, що дуже така потужна, велика, розгалужена система госпіталів, так, і що в кожному великому місті є госпіталь, який опікується тільки ветеранами, там є медична допомога, психіатрична допомога. Він каже, що в цілому це набагато більша система, і настільки, це в будь-якому разі може бути корисно, але це дуже важливо враховувати. Він каже, що я не знаю, чи вона краще працює. Те, що вона така жорстка і велика, це точно, але чи це краще, каже, я не можу такого сказати. І що дуже багато через бюрократію, через те, що вона така неповоротлива, дуже багато прогалин у ній, куди окремі ініціативи типу університету Duquesne долучаються і пропонують свою допомогу. Ось так. Мені особисто було б цікаво, як взагалі починався в Америці рух, що потрібна така система підтримки і реабілітації ветеранів, як це все відбувалось, як відбувався цей злам в американському суспільстві. Я про це дещо читав, і я думаю, що фільм «Рембо» як такий культовий фільм, де показують проблему ветерана з ПТСР, він вплинув на громадську свідомість, і після цього, можливо, якісь зрушення в суспільному настрої з'явилися. Alexander says that for him it would be very interesting and useful to know how the activity, how the rise, so to say, of this system for support of veterans began in the US, and how the society, the public opinion changed about how important it is. He says that he read something about it, and probably this is his idea, that the movie Rambo
about the particular case of a person with PTSD and his suffering, probably it caused also this, how to say, moves in the public opinion, and also somehow influenced how the system changed and how it was built. Yeah, I mean, I think there's sort of two historical moments. The first moment was World War II, where all of a sudden, an enormous portion of American men had gone to war, right? So all of a sudden America had all these guys coming back, you know, millions of people who we weren't used to sort of having all that. And a system arose very quickly, a hospital system, but other things too. Like we have this thing called the GI Bill, which is a program that the government passed just after World War II to help veterans get a loan to buy a home very cheap or go back to school very cheap. So there's money available. There's been money available to help veterans do these things when they return from war for a long time, for almost 100 years. But Alexander's right that it wasn't until the Vietnam War that we realized that actually these soldiers were a lot more disturbed than we had previously thought. And that took time. You know, I don't think that happened immediately, but sometime in the last 30 years, knowledge of trauma became much more prevalent in how we treat veterans. And the Vietnam veterans in particular seemed especially traumatized by their war experience. And that did change how the VA works with it. But even recently, I mean, the rate of suicide amongst US soldiers or veterans is twice the rate of suicide for the average American. So, you know, it's still a major problem. Так, Бред каже, що для нього є такі два ключових моменти у тому, як ця система налаштовувалася. Він каже, що, по-перше, такі ключова подія була це Друга світова війна, коли дуже багато солдатів одразу пішли на війну, і мільйони повертались, і вони були змушені якось пристосовуватися, так, після того досвіду, який вони отримали. З цим досвідом мусили повертатись додому. Дуже швидко виникла система, яка опікувалась їх потребами, дуже швидко розгорнулись госпіталі і так далі, що була прийнята GI Bill, це окрема програма, яка допомагала від правительства, яка допомагала ветеранам з великою кількістю потреб, які у них були. Тобто були гроші для того, щоб, наприклад, ветеран міг собі дуже швидко купити дім або дуже швидко повернутися до навчання, і для нього це було дешевше і так далі. А друга річ, на яку він звертає увагу, це війна у В'єтнамі. Він каже, що так, тільки після війни у В'єтнамі, він каже, американці почали більше усвідомлювати, що солдати повертаються набагато більше травмовані, набагато більше, з більшим страшним досвідом, ніж ми до того думали. І він каже, взагалі-то тема травми останні 30 років, вона більше звучить, їй більше приділяють уваги. І, власне, ветеранів більше розглядають як більш травмованих, вибачте, дуже багато слова більше. І статистика говорить сама за себе. Він сказав, що рівень суїцидів серед ветеранів вдвічі вищий, ніж в середньому рівень суїцидів для середнього громадянина, скажімо так. You know, I think the important point I want to make, and I think this is important for you all, because you have the opportunity to make something new, right? To do it different. Whereas in the American system, it's very set. And, you know, there's a difference between having a very thorough, expansive, big system and doing good work, right? Just because we have a big system doesn't mean we're doing good work. And since the 1980s, we've been talking about veterans having PTSD, but even in our recent wars in Iraq and Afghanistan, our soldiers were coming back terribly traumatized, and they weren't really getting the help that they needed. You know, we pretend sometimes like we're helping them, but I think that we didn't do such a great job even recently. So you have the opportunity to sort of not get bogged down by a big system, actually, and you get to maybe creatively come up with something new in the coming decade or 2 decades.
Фред каже, що для нього є дуже важливий момент, на якому він хоче наголосити, про те, що у вас, він каже, є можливість зробити щось інше, щось нове і щось інше. Що американська система дуже така розгалужена, і там багато фахівців, але вона при тому дуже така усталена, типу закостяніла. І що він каже, що для мене є різниця у тому, щоб мати розгалужену велику там кількість фахівців, розгалужену систему, але це не означає гарно працювати. Він каже, що ми з 1980-х років кажемо про проблему ПТСР, але при тому наші бійці, ветерани повертались з воєн в Іраці, в Афганістані, і вони були дуже сильно травмовані, і він каже, я не можу сказати, що ми гарно з цим працювали. Тобто ці ветерани не отримували тієї допомоги, яку могли б отримати. І він каже, що було б класно, якщо б вас не розвела, як це сказати, не обманула ця велика розгалужена система, коли ви можете зробити своє інше. You know, this slogan is all over America. It's, you know, in all of our sports stadiums. It's people on the bumper stickers, you know, support our troops. There's this phrase, support our troops, a very popular phrase in America. But there's a big difference between saying that and actually doing it, right? So everyone says support our troops. Oh, so many people have these bumper stickers, support our troops. But how many people actually ask a veteran something like, so you went to war, what was that like? And then truly listen. You know, how many people actually ask a veteran, so you went to war and now you're back here. What is that like for you to come back here after being in that situation? I don't think anyone really very few people really ask that question. So you will all be in a situation where you can maybe do things a little differently. Так, Бред каже про те, що є така культура, дуже поширена ця історія, коли є стікери, наклейки з цим слоганом, девізом «Підтримайте наші війська». Він каже, що дуже багато ви такого можете почути, але одна річ – це казати і зовсім інша – робити це. Він каже, що для мене питання, як багато людей, правда, можуть підійти до ветерана і спитати, ось ви повернулись з війни, як це було, що саме це було, або ось ви повернулись з війни і як вам тут? Що для вас інакше. І він каже, що класно у вас був би досвід, можливість зробити це насправді дієвою системою, найближчим часом. Вибачте. I mean, the other thing I'll say too, this is a sort of side note, but you're in a very different situation because in America, you know, these wars that we fought are very political. And they're not always popular. So Iraq, Afghanistan, Vietnam, large portions of America, probably including myself, think that these were all huge mistakes, right? So that makes it a little different. Whereas I don't know if Ukrainians feel the same way, right? I don't think you're as divided. Half of Americans think Vietnam was a mistake and half of them think it was okay. So then that makes it much harder to help the veterans when the country is split that way. Yeah. Так, він каже, що це також помітка на полях, але дуже важлива також для нього річ, що у вас інша ситуація. Він каже, що на думку великої кількості громадян Америки і мою також, наші війни, ці іракська, афганська і у В'єтнамі, це були політичні війни, вони не дуже були популярні. І я особисто, він каже, думаю, що це була величезна помилка для нашої країни. І він каже, що я не думаю, що українці так вважають, що українці настільки розділені у тій ситуації, в якій ви зараз перебуваєте. А він каже, уявіть, що це набагато важче допомагати людині, коли є таке внутрішнє переконання, що ця війна була помилкою. And there's a big divide in America between civilians and soldiers. You know, we haven't had a war fought on our land in, I don't know, 200 years or something, you know? So most people don't really know what it's like to see war in America. So that's another big difference, right? Your civilians know a lot more about what it feels like to be in a war zone. And that should probably make things, I don't know, that'll make things different, better probably. Так, він каже, що дуже великим є розділення між цивільними і солдатами в Америці. Він каже, що на території Америки війни не було вже більше, ніж 200 років.
І він каже, що багато людей взагалі не мають жодного уявлення, що таке війна. А у вас цивільні більше мають уявлення про те, що таке перебувати в зоні війни, і це робить ситуацію зовсім іншою. І він каже, як на мене, то і кращою. Other questions or responses? Yeah. Питання або відповіді, Вікторія, будь ласка. Вітаю всіх, не бачу, не привіталась. Я хотіла сказати, що у нас відсутній фактор обов'язковості. І це спричиняє те, що військові, як то кажуть, сам собі психолог. І це ускладнюється, і потім через кілька років, як ми спостерігаємо вже 8-й рік, воно в якихось проявах відбувається. Людина відчуває себе чи знеціненою, чи ще якісь там речі, але ж розпадаються сім'ї на фоні цього. Тому от мені цікаво, як вони оцей фактор, як вони переламували, скажімо, чи то були програми обов'язкові, чи обов'язковості проходження психологічної реабілітації. Victoria says that for her, what is important that we don't have this factor of not necessity, but like obligation, that psychological help is kind of obligatory. She says that for us, very typical situation is that military men are like self-psychologists. They are psychologists for themselves, she says, and we feel it. We have faced it for 8 years by now, that for instance, he had some experience, but it was not anyhow treated. And now he has consequences. For instance, he underestimates himself, devaluates himself, and some other phenomena that may be present. And he says that, she says that because of that, we have consequences, for instance, that families get broken and some other ones. And she says her question is how this factor was broken, so to say, how it was changed in the US. Did you have any obligatory programs, or did you have, well, the how to say, the origin of the system of psychological rehabilitation? I mean, it's not really broken here, you know, maybe only a little bit, right? So the overarching conversation we're having is what's different between your system and our system and what's similar. This is probably an example of what's similar. Because what it means to be a soldier is to not accept something like psychological help, right? We train that out of we basically train them to sort of dissociate or to pretend to be tough, because those are survival skills. And so the task is then untraining or you know, training them to be normal people again, and that's very, very hard. And I don't think that it goes that much better, right? Every major American city has a big veterans hospital in it, and there's plenty of psychologists in there, but I don't know how many of the soldiers are really making use of that. Or maybe they go and they just are resistant, right? You know, or they you know, just do a bad job of it or something. So I don't think it's that different, but that is one of the big problems of homecoming, is to how do you get these people to sort of set aside these things that kept them very safe on the front, but now accept vulnerability and asking for help and things like that. I mean, that is one of the major tasks of doing veteran work. Він каже так, що це та річ, у нас, каже, тут зараз розмова відбувається навколо того, що спільне, а що відрізняється між нашими системами допомоги. Він каже, що це, напевно, та річ, яка є спільна для нас. Він каже, що так відбувається, що це ніби те, чому ми тренуємо солдатів, що це є частиною їх ідентичності, так, там, дисоціюватись від певних речей, так, щоб бути сміливим, хоробрим і так далі. А потім, ну, і, власне, в цю частину ідентичності ж і входить те, що він відмовляється від допомоги, йому нібито не потрібна допомога. Це ніби так, само собою розуміється. А потім, коли він повертається, ми його змушуємо відрікатись від тих речей, які його тримали живим.
які йому допомагали весь цей час. І в цьому він каже, і основне, це і проблема, це основне завдання цієї допомоги, так, повернення додому. Він каже, що знову-таки він не може сказати, чи класно працює ця система зараз в Америці. Він вже згадував, що у кожному великому місті є великий госпіталь, там величезний штат фахівців, але він каже, я не знаю, чи ці бійці, які повертаються, чи вони правда користуються послугами цих людей. Тому що він каже, у мене є таке враження, що вони більше залишаються в опорі, так, що вони так не приймають цієї допомоги. Ось так. You know, I feel like I've given this example before, but the military is training them to do all of the total opposite things to what we wanted them to do, right? And that it needs to be that way. I don't mean to criticize that, but it needs to be undone when it's no longer needed, right? You know, I think of this photograph, these two photographs I saw of an explosion in Iraq, where in the first photograph, it's a crowded street and there's a bunch of people and there's a soldier. And in the second photograph, a bomb had gone off and everyone is ducking for cover and the soldier hasn't moved an inch, right? We train them to be solid, to be stable, to not respond. But that doesn't work back home. You know, when your wife is the bomb and then you don't respond, it doesn't work anymore. Right? So that, you know, I think that's a good example of the problem. Так, він каже, що він вже це наводив цей приклад, але він ще знову до нього повертається про те, що їх тренують в армії зовсім іншим речам, протилежним речам, і що це так і повинно бути в армії. Він каже, я не ставлю це під питання, це їм дає можливість залишатись живими, але це саме те, від чого вони повинні зрікатись. Ми очікуємо, що вони будуть зрікатись, повертати цю вразливість, коли вони повертаються. І він каже, що він пам'ятає 2 фотографії там якомусь тренувальному чи посібнику, чи не зрозуміла де, коли, чи це були реальні фотографії, коли в Іраці на якійсь площі дуже багато людей, і там один серед них солдат, навколо машини вони там всі знаходяться, і потім оце одна фотографія, і потім на іншій відбувся вибух, всі люди побігли, всі там сховались десь в укриттях, ця людина, солдат, не поворухнувся. І він каже, що це, власне, і є те, чому їх тренують, щоб вони залишались стабільними, такими міцними і так далі. Але це не працює, коли вони повертаються додому. Він каже, що коли його жінка буде цією вибухівкою, то це мусить бути інша система його взаємодії з цією ситуацією. Ось так. You're in an even more complicated situation because here they go to war and then they come back. And where you are, they go and they come back, then they go and they come back. You know, it's like always back and forth and back and forth. And so that's very confusing, I'm sure, for the families and for these soldiers. When are you to be a soldier and when are you to be a father? I mean, that's probably an impossible question to answer for some of these people. Він каже, що у вас, напевно, у цьому сенсі ще складніша ситуація, тому що в нашому випадку вони поїхали і повернулись, а у вас вони їдуть, повертаються, а потім знову їдуть, повертаються. Це якийсь такий, тому немає, для цієї людини розуміння, коли він залишається батьком, коли він перетворюється на солдата, як це для його ідентичності. Це, напевно, складніший аспект. Я погоджуюсь. Ми ще не досягли того моменту, коли можна сказати, що вони повертаються. Alexander says that yes, he agrees. We haven't achieved that moment when we can say that they come back. Right. Вони залишаються, вони на деякий час потрапляють в місце, де їм можна надати якусь підтримку, і вони намагаються відпочити, але в цій ситуації ми не можемо працювати з ними глибоко, тому що для них важливо залишатись мобілізованими. Це в такому зберігати актуальному військову чоловічу частину себе. Alexander says that they come back home for a couple of days and they want to relax, and this is the time when we may work with them, but he says that we don't have an opportunity to work with them on a deep level because they need to stay mobilized. They need to preserve this man part of them because they will come back to the war and fight. A very difficult clinical situation. Дуже важка клінічна ситуація. Зараз, як я розумію, робота полягає
в тому, щоб вони стабілізували і нормалізували їх стан, щоб вони самі змогли відновити довіру до себе і до своїх власних реакцій. До тієї частини, яка дисоційована, по суті, вразливої частини. Alexander says that as far as he understands our job now, we need to stabilize and normalize them and to restore their trust to their reactions so that they are not, so to say, frightened of this dissociated part of them. Yeah, that's right. Ну, как будто, да, на стабилизацию или уже работа с какими-то там инклюзивными симптомами. Ну, например, у меня есть ребята, которые уже там с ночными кошмарами, с бессонницами, ну, то есть уже та симптоматика, которая выстрелила, которую можно где-то снять, да, посредством не самой глубокой терапии, чтобы да, там, не полностью не окунуть его туда, но, по крайней мере, снять симптомы для облегчения состояния. Natalia agrees, and she says also that probably the priority is stabilize them, and probably she says also to work with some symptoms like intrusion symptoms. For instance, she has military servicemen, and they, for instance, suffer from nightmares or something of the kind. And she says that it's possible to work with them in a not very deep level of help, so that to provide assistance, but not to go very deep. Yeah. It doesn't have to be black or white, right? It doesn't have to be completely ignoring the problem or completely opening up the box and taking everything out. You know, there's all kinds of variations in between there. Бред каже, що це не повинно бути чорне або біле, що це не про те, що ми або ігноруємо взагалі проблему, або ми там витягаємо всі деталі, подробиці, що це може бути десь якась золота середина. We like to go deep. That's why we became therapists and psychologists, right? So it's our instinct to kind of want to go deep all the time. Так, він каже, що це наш інстинкт. Ми через те і пішли всі працювати психологами і психотерапевтами, що нам подобається йти в глибину. И я бы хотела сказать спасибо еще Бреду за то, что, наверное, со стороны кажется, что их система, вот, хочется у них перенять этот опыт как успешный. И то, что он очень честно говорит про то, что эта система имеет много недостатков, как будто бы для меня это срабатывает как некая нормализация, скажем. И скорее тогда снова-таки мне было бы интересно услышать его опыт как человека, который работает в этой системе, какие, например, он видит недостатки или какие были проблемы, что не сработало, чтобы, возможно, у нас есть опыт тогда опереться на вот этот опыт. Даже если нет полностью позитивного, есть точно, что они пробовали, это не работает, не делайте так, грубо говоря. Natalia says that she's thankful to you because you share your experience, and the way you say it about the system of psychological support to veterans in the US, and you say about it openly and sincerely, and you say that it doesn't work perfectly, and for her it sounds a kind of normalization. And she says that probably then you can share your experience because you belong somehow to the system. You can share the experience, what doesn't work or what works, so that we can get the support of it and then build our own. I mean, there was a big, I'm going to be applying to some veterans hospitals in the near future. So I'm holding back some of my criticism. But it's not it tells you something that a place like Duquesne and the clinic that we have at Duquesne is so popular, right? It means that some of these people were not getting what they really wanted or needed at the veterans hospital. Він каже, що я буду мати справу найближчим часом з ветеранськими госпіталями, тому мені дуже потрібно обережно критикувати. Але він каже, що той факт, що госпіталь, це не госпіталь, а так, психологічний центр допомоги при університеті Duquesne настільки популярний, говорить про те, що, напевно, ці люди не отримують того, чого вони потребують у системі цих шпиталів, які держава запроваджує. We treat them like humans, and we work with them on the level of meaning. And I think this is a little bit different than how some of the mainstream hospitals work. Він каже, що ми з ними, як це спілкуємося, ставимось до них як до людей, і ми з ними говоримо про сенси. Це дуже, напевно, відрізняється від того, що роблять мейнстрімні ці
госпіталі. Much more existential. I don't think there's that much existentialism happening in the mainstream hospital. Це набагато більш екзистенційна така перспектива. І він каже, що в мене немає враження, що такі екзистенційні речі відбуваються у системі шпиталів державних. Я можу задати питання учасникам. Хто має позитивний досвід співпраці з Міністерством ветеранів? За 8 років війни в нас організувалася структура, яка має займатися цими питаннями. Це Міністерство ветеранів. Я довгий час був з ними в переписці, намагався створити діалог і співпрацю, але мені не вдалося. Можливо, комусь вдалося. Я хотів би почути, хто співпрацює з Міністерством ветеранів. Може, я перекласти? Точно такой же опыт, только я во время войны, когда хотелось проявить инициативу, стать частью чего-то, да, как команды, и там, да, не нашлось. Я перекладу, вибачте, дуже швиденько. That was the question by Alexander. He asked whether somebody of the people who are present here has had positive experience of talking to Ministry of Veterans. That is a structure, yes, the Ukrainian structure here in Ukraine that we have. He says that he has been in correspondence with them for some time because he wanted also to be of help, but it was useless, he says, and no cooperation happened. And then Natalia said that that was also her experience. She started during this active war, and she says she wanted to be helpful, so she wanted to be a part of it. So her Please, initiative. just a minute, please. Can you close the door, please? This is. I'm sorry. It's not mine. Yes, please. Yeah, I mean, so imagine. I mean, it's imagine if you took your ministry and you made it 10 times bigger and give it $1 billion. How much worse it would be. Він каже, уявіть, що це ваша структура, яку так помножити на 10, і туди дуже багато вбухати грошей. Це саме так буде виглядати і наша така структура. But if there's any administration officers listening to this recording, I would be happy to accept the postdoc at their hospital. Він каже, я сподіваюся, що це ніхто не буде слухати із адміністрації цих шпиталів, де я буду там шукати собі контакти для співпраці. Ми нікому не розкажемо. Так, це буде у відкритому доступі висіти, або вирізати. Natalia says that we won't say anybody, but I say that I will put it as usually it's open access, but I can edit it, I can cut it, so that nobody knows. Тут є такі ризики, вибачте. Тут є такі ризики, що ті зараз, які тут присутні, це частина тої спільноти, які зараз прийшли в цю систему як волонтери. Через певний час вони просто підуть, залишать це. А важливо, щоб була створена система, яка працює і буде працювати після війни тривалий час. Yeah. Alexander says that there is a risk that here we have a group of people who are volunteers who have come to work. They wanted to be helpful because of the war. And then after war finishes, they will leave. And what we need is to build a kind of structure system that will work even after the war, even without this volunteering work inside it. Right, and it can be a system that's separate from the Ministry of Veterans, right? A middle ground between volunteers, then where you can build, then the government, right? There's something like, dude, this is what Duquesne does. It's something in between doing nothing and being the government. Yeah, exactly. Бред каже, що це могла бути якась третя структура, це могла бути, не це Міністерство ветеранів і не волонтерство, а це могло б щось бути посередині, він каже. Це, власне, те, що і робить Duquesne, він займає таку третю позицію. Правда, це ж університетська клініка, яка при університеті для допомоги ветеранам. And we did some fundraising and we applied for grants and we got, to set up this system that's not the government, but it's not nothing. It's a clinic for veterans and their families that is, been going for 15 years. There's some structure to it, but it's not the bureaucracy of the government necessarily. Він каже, що ми також проходили цей шлях. Він каже, що ми робили фандрайзинг. Ми збирали гроші, писали проєкти, і це вже 15 років існує ця клініка.
і вона робить величезну роботу як для бійців, так, ветеранів, так і для їх сімей. Він каже, що це не є та бюрократія, там є певна система у роботі цієї клініки, але це не та державна бюрократична система. Because of our fundraising and the funding that we have, all veterans and all veteran family members can come to our clinic free of charge, which is not the same for the other part of our clinic where, it's low cost, but it's the people still pay. But veterans and family members pay nothing. Він каже, що це через цей фандрайзинг, який ми робили, ветерани і члени їх сімей можуть приходити до нашої клініки безкоштовно. І що це не так для іншої частини клініки, тому що там всі студенти старших курсів, вони всі там працюють, співпрацюють. Там дуже невеличка платня, так, від мешканців Пітсбурга для тих, хто приходить до університетської цієї клініки. То для ветеранів це безкоштовно. Круто. If I could just describe one other thing that I maybe never said before that our clinic does, we oftentimes actually actively fight the Veterans Administration on behalf of our clients. So we don't just, one thing we do in our clinic is all the psychotherapy, but another thing we do is we do all kinds of psychological evaluations and advocacy work to help veterans get certain benefits through the government. So sometimes they'll go to the Veterans Hospital and the hospital will say, you don't have a traumatic brain injury, or you're not, your PTSD is not that bad, and you only get 40% of the benefits. And then they'll come to us, and one of our psychologists will do a much more thorough evaluation, and they'll write a very big report, and then we'll go back and forth with the doctors at the VA and try to increase those benefits. So we do probably 2 or 3 of these every year, where we do large evaluations and assessments of patients and try to advocate for them to get better services at the VA. And that's an important thing that the government can't do either, right? They need someone to stick up for them who's not the government. Дуже крута річ, він також хотів би додати, він каже про те, що чим займається ще клініка, вона, власне, бореться з цією системою державної допомоги ветеранам. Він каже, що у нас трапляється таких 2-3 випадки на рік, наприклад, це окрім психотерапії, що там, скажімо, ветеран звертається до державної клініки і йому там кажуть, що у вас немає там такої травми, немає такої контузії, і через то вам там ви не можете отримувати там якісь там 100% пільги, так? І він каже, що звертається ця людина до клініки, і їх фахівець дуже детально досліджує цю людину, робить такий розгорнутий звіт, так, і з цим звітом вони починають потім, тяжбу, так, тяжбу за те, що ця людина може претендувати на свої виплати. Ось, круто. I treated a veteran who had 4 traumatic brain injuries from explosions that had gone off near his head, and he was clearly very cognitively impaired. He had suffered a major brain injury, and the Veterans Administration just didn't really seem to understand that. And so we did very thorough testing, and the testing showed clearly, this man was not functioning very highly at all, well below average. And that we have the time to do that kind of assessment and evaluation in a way that the hospital doesn't. Він каже, що у нього був такий випадок, коли людина страждала від кількох контузій, які вона пережила, і він каже, що цей солдат, він, правда, дуже сильно там був ушкоджений через цю травму, але адміністрація ветеранів сказала, що нічого такого не відбувається. І тоді він каже, що ми цей випадок дуже ретельно дослідили і справді показали, що у нього там когнітивне функціонування набагато нижче, ніж норма. І тоді він каже, що ми звернулися, ми таки відстоювали. І там ще з попереднього Бреда доповіді я ще не перевела, що повинна бути людина, яка з цим носиться, яка прикріплена до ветерана, що в цій адміністрації великій, їм пофіг, так, а тут будуть люди там з цим ветераном поряд завжди і допомагати конкретно з цим кейсом. You will all probably have to do something like this also in your futures. Напевно, вам всім доведеться щось подібне робити у майбутньому, він каже. У меня это были как раз, например, мои мысли в том, что точно должно быть несколько, как минимум, альтернативных программ, сообществ, которые будут заниматься чем-то подобным, да, может быть, в разных подходах, какой-то из разной системы.
И правда, просто одному, вот у меня есть такое ощущение, что я как будто просто тягаешь камни один, и будет некое, ну, некое сообщество, которое, да, возьмет на себя какой-то кусок этой работы, все-таки это будет намного продуктивнее. Natalia says that that was her idea, that probably we should have several alternative ways how to handle it, because she says that when she's doing it lonely, she says when she's solely doing it, then she has a kind of feeling that it's a kind of bringing rocks from one place to another place and just no, how to say, no good way, no benefit out of it, so to say. Right. There's a lot of room for your country and your colleagues and your culture to create something that serves this need in a way that is new and fresh and innovative and works well for you specifically. Він каже, дуже багато простору для вашої країни, для ваших колег, для вашої культури створити таку систему, яка була б інноваційною, працювала б, власне, на задоволення цих конкретно потреб, перед якими ви знаходитесь. Я намагаюся цим займатися з 15-го року. Alexander says that he has been trying to do it since 2015. Yeah. It's going to take a long time. Це займе багато часу. Було 3 приватних проєктів, які нічим не закінчились. Було 2 державних проєкти, один з яких мав частковий результат, який працює зараз як госпіталь ветеранів на території нашої лікарні обласної. Ну, через бюрократичні проблеми, можна сказати, те хороше, що в ньому було, зійшло на нівець. І зараз з'явився ще перспективний комерційний проєкт, який за рахунок підтримки закордонних спонсорів має велике сподівання, що це спрацює. Круто. He says that he has had several private projects and they didn't have any result, and then he has had several state projects, and one of them, the result of the one of them was the clinic in the hospital in Dnipro for veterans. But he says because of bureaucratic problems, there is nothing much good out of it, so to say. And he says that now he has a hope that a new project, commercial project, will work out because it is supported by foreign colleagues, he says. Sure, and I mean, ours is tied to a university, you know, like that's like, you know, it's not the government, but it's a big institution, and that makes it a little bit easier too. Він каже, що наш проєкт прив'язаний до університету, це не держава, і це каже, що, ну, він каже, що це робить простіше речі. And then think about me, right? Like I'm a training psychologist, and what a great way to train. You know, this is a great way to learn how to be a psychologist, to do this kind of work. So students really benefit from it. Так, він каже, що це для студентів бенефіт, як це класний такий результат, що вони можуть навчатись своїй професії через те, що вони тренуються так на випадках. І він каже, я сам треную, власне, на цьому досвіді, який я отримую. У нас переважна більшість університетів дуже бідні, залежить від держави, звичайно. Alexander says that predominantly our universities are very poor and they depend on the country heavily. Yeah. But there are private ones. Є приватні, є кілька. Сама ідея мені подобається, просто замість університету має бути якась приватна медична структура, організація. І я думаю, що це хороша ідея. Alexander says that the idea is great, but probably instead of the university, there should be some commercial organization or structure, probably some medical structure, he says. Sure. The one good thing about student therapists is that we work for free, right? So, you know, because it's part of our training, right? So, I mean, I've done hundreds and hundreds of hours with veterans and, you know, never charged a dime. So, and you know, free labor might make it a little bit easier.
Бред каже, що в чому користь цієї ідеї зі студентами, тому що вони можуть працювати безкоштовно. Він каже, що я сам сотні і сотні годин пропрацював з своїми клієнтами безкоштовно. Це було навчання для мене, а мої клієнти отримували допомогу. We should probably wrap up, but this is something that we should definitely continue talking about. Він каже, що наразі нам час завершувати, але це, напевно, те, про що ми ще можемо поговорити. Thank you very much, as usual. You're very welcome, as usual. Next week, I'll probably step back a little bit. Окей, thank you. Він каже, що наступного тижня, напевно, я трішки буду мовчати. Так, візьму крок назад, відійдете. Okay. See you all next Wednesday. Yeah, goodbye. Have Take a good care. day. Yeah. Thank you so much.